Good morning, dear students. In the earlier video, we have learned average acceleration and instantaneous acceleration. In this video, we will learn kinematic equations for uniformly accelerated motion. That means, ఎప్పుడైతే ఒక బాడీ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్తో మూవ్ అవుతుందో ఆ బాడీకి మనం కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉపయోగించవచ్చు. ఆ ఈక్వేషన్స్ మనం ఇప్పుడు డిరైవ్ చేద్దాం. ఆ ఈక్వేషన్స్ని మనం కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు. తెలుగులో మనం చలన సమీకరణాలు అంటాం. మీరు ఆల్రెడీ 10th క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు, బట్ మరొకసారి చూద్దాం, మరొకసారి డిరైవ్ చేద్దాం వాటిని ఇప్పుడు. కన్సిడర్ ఏ బాడీ మూవింగ్ +x డైరెక్షన్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఏ. ఇక్కడ మనకు బాడీ ఉంది, అది +x వైపు వెళ్తుంది విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ అండ్ యాక్సలరేషన్ ఈస్ ఏ. Yes, here we are considering a vehicle or a body, whatever you call. Yes, it has initial velocity v1 is equal to v0 and it is at time t1 equal to 0. So initial time t1 equal to 0 దగ్గర మనం ఇప్పుడే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో బాడీకి ఎంత వెలాసిటీ ఉంది v1 and we are calling it as v0. And what is the initial x coordinate of this vehicle is x1 equal to x0, and this vehicle is moving towards positive x axis with constant acceleration a. So as the time passes, what happens? It moves from here to here. So we are saying positive acceleration. That means velocity increases, right? I mean, acceleration is this way. That means the body doesn't move with constant velocity. If a is positive, velocity may increase. If a is negative, velocity may decrease. So some other time, so after time t2 equal, let's say t, and it is moving the x coordinate. Let us call it is x2 is equal to x. And the vehicle is moving from here to here. Let's say now it is moving with velocity v2. Let us call this v2 as v. And still the body has constant acceleration this way a. Now we want to get the relation. Now we want to get equations for final velocity v and the displacement. Displacement means initial position is x0 and final position is x. So x minus x0 will get displacement. So we want to get the equation for final velocity, that means the time t2 equal to t, and the displacement, we want to get the equations for this. Now let us take AT graph here. AT graph means acceleration versus time graph. Yes, if we take here, we'll get like this. Take time on x-axis and take acceleration on y-axis. So in this case, the body is moving with constant acceleration, right? So the acceleration value may be anything. Let us assume it is, suppose 5 meter per second square. So here we get 1, 2, 3, 4, 5. At somewhere we get, and at time t1 equal to 0, the body is starting with acceleration a. And as the time passes, is acceleration changing here? No. Acceleration is constant. That's why we are saying uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion means the body has constant acceleration. That means the rate of change of velocity is constant with respect to time. Now, so after 1 second, 2 seconds, 3 seconds, and at time t2 is equal to t, we are recalling. From here to here, what do we get? We get points like this, right? So we get a horizontal line. That means in this case, acceleration is not changing with respect to time. So when you take graph between acceleration versus time, we'll get a horizontal line like this. Now let us take VT graph. VT graph means the graph which is taken between time and velocity. So at time t1 equal to 0, initial velocity, let us call this as initial velocity v0 on y-axis. But as the time passes, what happens guys here? Velocity increase or decrease? Let us assume a is positive. So velocity increases, right? So how do we get the graph here? We get a curve or straight line. If a is constant, when we take graph between v and t, we get a straight line. The slope of the straight line gives us acceleration. So here acceleration is constant, so we are supposed to get a straight line. So here, so after some time, after t1 equal to 1 second, the velocity increases here. So after after 1 more second, the velocity increases. So for every 1 second, the increase in velocity is same because a is constant. So when you add all the points, what do you get? Like this. Let us call this one as t2 is equal to t. Yes, here.
Yeah, 1 2 3 4. Sorry. Yeah, let us take points like this: here, 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 here. Now join all the points, we get like this. Now, so this point at time t2 equal to t. So what are we saying? This we are calling this one as v, final velocity v, and initial velocity v naught. Initial velocity is v naught at time t1 equal to 0. As the time passes and at time t2 equal to t, so velocity increases, and with this velocity, the final velocity, we are calling it as v. So we get graph like this. Yes, here instantaneous acceleration. Acceleration is equal to average acceleration. Can we write this statement? When a body moves with constant velocity, what happens is average velocity and instantaneous velocity both are same wherever you take. In a similar manner, whenever a body moves with constant acceleration, average acceleration and instantaneous acceleration are always same. So instantaneous acceleration we call it as a, and average acceleration we call it as a, but we use subscript average. Now what is the formula for average acceleration in between the time t1 and t2? We know that is v2 minus v1 by t2 minus t1, but v2 we are calling it as v, and v1 we are calling as v naught, and final time t and initial time 0. So a is equal to v minus v naught by t we get, and at is equal to v minus v naught. From this equation, v is equal to, bring this v naught this side, so v naught plus at. Yes, this is called the first kinematic equations. V is equal to v naught plus at. In 10th class you have already learned that this equation looks like v equal to u plus at. U means initial velocity. In the place of u we are getting v naught. There is no much difference. So here we have final velocity equal to v naught plus a into t. Now let us write the equation for average velocity between the time intervals t1 and t2. Yes, at time t1 we have initial velocity v naught, and at time t2 we have final velocity v. But we want to write the equation for average velocity. So v average is equal to, what is the formula we have? x2 minus x1 by t2 minus t1. So final position we are calling it as x, and initial position we are calling it as x naught, and this is final time t and initial time 0. So let us call this equation number 2. 1. This is v average we are getting. Now we know v average, if the initial velocity is v1 and the final velocity is v2, how do you find average velocity? Using simple mathematics, just we add them and divide them by 2. So v1 plus v2 by 2. So here what do we get? v naught plus v by 2. But v naught, you can write v naught as it is. But what about v? V is equal to, just now we got equation v naught plus at. In the position of v, we can write v naught plus at by 2. So this equation we can write. So v naught plus v naught, 2v naught by 2. 2 gets cancelled, and at by 2. So we can write v naught plus at by 2. Say this equation number 2. V average. Yes, using
our definition we are getting like this: average velocity equal to x minus x naught by t. Of course t minus 0 is there, 0 can be neglected, x minus x naught by t. And using simple mathematics we are getting average velocity equal to v naught plus at by 2. Now from equation 1 and 2 we can equate these two, right? Because this is average velocity and this is also average velocity. So we write from equation 1 and 2, yes, this side what do we have? X minus x naught by t, and this side we have v naught plus at by 2. Now bring this t this side. So what do we get? X minus x naught is equal to v naught into t. V naught into t plus half is there. You can write half j. If we take t here, we'll get t square. Yes, x minus x naught. What is this x minus x naught? X minus x naught represents displacement. X naught is the initial position and x is the final position. So we write this equation like this. If you want to find displacement, we will get like this. If you want to get final position, so final position is equal to x naught into v naught t plus half at square. Yes, this is the second kinematic equations we have. This one or this one, whatever you call. So for displacement we use this equation. For final coordinate we get this equation. Just we bring x naught from this side to this side. That's it. Yes. Now let us derive the third equation. To derive the third equation, now we take from equation 1. From equation 1, yeah, not from equation 1, yeah, from kinematic equation 1. Yeah, what is the kinematic equation 1? We have v is equal to v naught plus at we have. So from this equation we can write v minus v naught is equal to a into t, and t is equal to, what do we write from this equation? V minus v naught by a. Now substitute this t value in displacement equation, in equation number 1. Yes, substitute t value in this equation. For displacement, just now we got equation, right? X minus x naught equal to v naught into t plus half at square. So x minus x naught is equal to v naught into t. In the position of t, what do we write? V minus v naught by j plus half j, we keep as it is, and t square. T square means v minus v naught by j whole square. Now we simplify it. Yes, when you simplify this equation, we'll get this equation: v naught into v here, v naught into v naught, v naught square by a, and you can add a by 2 here, and simplify v minus v naught whole square, that is v square minus 2 into v naught plus v naught square by a whole square, we get a square. Here a and j gets cancelled, and here we have 2a and here we have j. Now you take LCM. Now we can take LCM. LCM is equal to, what do we get? We get LCM 2a, and this side what do we have? V naught into v, that is 2 v naught into v minus 2 v naught square, and plus v square minus 2 into v naught plus v naught square. Now simplify this equation. Yes, this one and this one gets cancelled, and we have v square, and we have v square. Let us write v square here minus 2 v naught square plus v naught square. Minus 2 ఉంది ఇక్కడ, ప్లస్ 1 ఉంది కదా, సో మైనస్ v naught square by 2a. This is equal to how much? X minus x naught. అంటే x minus x naught is equal to v square minus v naught square by 2a. దీన్నే మనం ఎలా రాస్తామంటే
v square minus v naught square is equal to 2a into x minus x naught. How does it look like? v square minus u square equal to 2as. s అంటే ఏంటి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఎస్కు బదులు అంటే మీకు 10th క్లాస్లో ఎస్ అని వస్తుంది, ఇక్కడ మనకి ఏమంటే రాసుకుంటాం ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్. సో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్. ఎస్, మనకు వచ్చిన 3 కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటో ఒకటి చూద్దాం. అప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? v ఈక్వల్ టు v నాట్ ప్లస్ at. అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ x మైనస్ x నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు v నాట్ ఇంటూ t ప్లస్ ఆఫ్ at స్క్వేర్. అండ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? v స్క్వేర్ మైనస్ v నాట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2a ఇంటూ x మైనస్ x నాట్. సో దీస్ 3 ఈక్వేషన్స్ వీఆర్ గెటింగ్. అండ్ మనం ఈ కేసులో ఎక్స్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. ఈ ఈక్వేషన్ని మనం వై డైరెక్షన్లో కూడా ఉపయోగించవచ్చు. సపోజ్ ఒక బాడీకి వై డైరెక్షన్లో కనుక యూనిఫామ్ యాక్సిలేషన్ కనుక ఉంటే ఎలా ఉపయోగించాలి అప్పుడు వై డైరెక్షన్లో? అంటే మనకి ఇక్కడ వితౌట్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఉపయోగిస్తున్నాం. కరెక్ట్ కనుక మనం సబ్స్క్రిప్ట్ ఉపయోగిస్తే ఎక్స్ డైరెక్షన్లో కనుక ఉపయోగిస్తే ఇవి ఎలా మారుతాయి? ఓన్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్కి vx ఈజ్ ఈక్వల్ టు v నాట్ ఎక్స్ ప్లస్ ax ఇంటూ t. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్. అండ్ x minus x naught is equal to v naught x into t plus of ax into t square. And vx square minus v naught x square is equal to 2ax into x minus x naught. అంటే ఓన్లీ x డైరెక్షన్ మాత్రమే మనం ఈక్వేషన్స్ ఉపయోగించాలనుకుంటే ఇలా ఉపయోగిస్తాం. సబ్స్క్రిప్ట్స్ vx అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ x డైరెక్షన్లో, v నాట్ x ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ x డైరెక్షన్, ax కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ ఇన్ x డైరెక్షన్. సో ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ x డైరెక్షన్, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ x డైరెక్షన్ అండ్ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ఇన్ x డైరెక్షన్. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇన్ x డైరెక్షన్ స్క్వేర్ అండ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇన్ x డైరెక్షన్ స్క్వేర్ 2ax x మైనస్ x నాట్. సేమ్ ఇవే ఈక్వేషన్స్ని మనం y డైరెక్షన్లో ఉపయోగిస్తే ఎలా ఉంటాయి? సేమ్ ఇదే విధంగా ఫస్ట్గా ఈక్వేషన్ ఉపయోగిస్తే ఎలా రాసుకుంటాం మనం? vy ఈజ్ ఈక్వల్ టు v నాట్ y ప్లస్ ay into t. Just we change the subscript. So displacement in y direction, ఇదే ఈక్వేషన్ ఉపయోగిస్తే y minus y naught is equal to v naught y into t plus of ay into t square. అదే థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఉపయోగిస్తే vy square minus v naught y square is equal to 2 into ay into y minus y naught. అంటే జనరల్గా మనం ఈక్వేషన్స్ ఇలా రాసుకుంటాం. బట్ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ కనుక మనం ఉపయోగించాలనుకుంటే ఓన్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్స్కి అయితే ఈ ఈక్వేషన్స్ ఉపయోగిస్తాం, ఓన్లీ వై డైరెక్షన్స్కి అయితే ఈ ఈక్వేషన్ ఉపయోగిస్తాం. సో ఎప్పుడైతే ఒక బాడీ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలేషన్ ఓన్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఉపయోగిస్తాం, ఓన్లీ బాడీకి కాన్స్టెంట్ యాక్సిలేషన్ వై డైరెక్షన్లో కనుక ఉంటే కనుక ఈ ఈక్వేషన్స్ మనం ఉపయోగిస్తాం. ఎస్, నౌ లెట్ us derive the equation for displacement of the body in nth second. Nth second is different from n seconds. Displacement of the body in n seconds is different from displacement of the body in nth second. Now I'll explain this one. So నాకు ఒక బాడీ ఇక్కడ ఉంది, t ఈక్వల్ టు 0 సెకండ్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది. దీనికి ఒక కాన్స్టెంట్ యాక్సిలేషన్ ఉంది. సో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి n సెకండ్స్ పడుతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి n సెకండ్స్ పడుతుంది. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ n సెకండ్స్ అంటే ఏం చెప్తాం మనం? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసిందని మొత్తం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమంటాం మనం? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ n సెకండ్స్ అంటాం. సపోజ్ n ఈక్వల్ 10 అనుకుందాం. n ఈక్వల్ 10 అనుకుంటే అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి పట్టే టైం ఎంత? 10 సెకండ్స్. సో 10 సెకండ్స్లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అంటే ఏం చెప్తాం మనం? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంటాం. బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ 10th సెకండ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంటే 9 సెకండ్స్ వరకు ఇక్కడికి వస్తుంది. 9 సెకండ్ నుంచి 10 సెకండ్స్ మధ్యలో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది కదా. సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ nth సెకండ్ అంటాం. అంటే n ఈక్వల్ టు 10 కనుక అయితే 10th సెకండ్లో ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళింది అంటాం. బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 9 సెకండ్స్లో వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 10th సెకండ్లో వెళ్తుంది. అంటే n కనుక 10 కనుక అయితే దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు మనం? t ఈజ్ ఈక్వల్ టు n-1. అంటే నాకు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ nth సెకండ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కోవాలి మనం 10 సెకండ్స్లో కనుక్కోవాలి, ఫస్ట్ 9 సెకండ్స్లో కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ 9 సెకండ్స్లోది మొత్తం 10 సెకండ్స్ నుంచి తీసేసి వచ్చేది ఏంటి మనకి? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్
10th సెకండ్ వస్తుంది అనమాట. సో మనం దానికి ఒక జనరల్ ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో ఫస్ట్ let us write the equation for displacement of the body in n seconds. X minus x naught is equal to n seconds v naught into n plus half a n square. యాక్చువల్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? x minus x naught equal to v naught into t plus half a t square కదమ్మా. బట్ మనం t పోర్షన్లో ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఇక్కడ n సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు? హియర్ వీఆర్ రైటింగ్ ఈక్వేషన్ ఫర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ n సెకండ్స్. ఈ ఈక్వేషన్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ n సెకండ్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడేం రాద్దామంటే మనం ఈ ఈక్వేషన్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ n సెకండ్స్. ఇప్పుడు ఏం రాద్దామంటే ఈక్వేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ n-1 సెకండ్స్కి రాద్దాం. సేమ్ అదే ఈక్వేషన్ ఉపయోగిస్తాం. x minus x naught, బట్ ఎన్ని సెకండ్లకు రాస్తున్నాం మనం? n-1 సెకండ్. సో x minus x naught ఈక్వల్ v naught ఇంటూ టీ ప్లస్ హాఫ్ a t స్క్వేర్ కదమ్మా. అంటే టీ పోర్షన్లో మనం ఇక్కడ ఎన్ని సబ్ చేసాం? ఇక్కడ సబ్ చేయాలి, n-1 సబ్ చేయాలి. సో v naught ఇంటూ n-1 ప్లస్ హాఫ్ a t స్క్వేర్. టీ పోర్షన్లో ఏం సబ్ చేయాలి మనం? n-1 సబ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉన్న వాళ్ళని ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఉండే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. బట్ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి కదమ్మా. ఎంత సెకండ్లో ఎంత దూరం, ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికే కదా. అంటే దేనిలోంచి దేని తీసేయాలి మనం? ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మొత్తం కనుక్కొని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసేయాలి. అప్పుడు ఈ వాల్యూ వస్తుంది కదా. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ n సెకండ్స్ రాస్తున్నాం. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఫర్ n-1 సెకండ్స్కి రాస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇందులోంచి దేన్ని తీసేయాలి మనం? దీనిలోంచి దీన్ని తీసేయాలి. దీన్ని కనుక తీసేస్తే మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ nth సెకండ్ వస్తుంది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ nth సెకండ్. సో లెట్ us రిప్రజెంట్ విత్ Sn. సో ఇది రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? x minus x naught n అంటే n సెకండ్స్లో ట్రావెల్ చేసిన హోల్ డిస్ప్లేస్మెంటు n-1. అంటే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు n ఈక్వల్ 10 అయితే 10 సెకండ్స్, మొత్తం 10 సెకండ్స్లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్, ఫస్ట్ 9 సెకండ్స్లో ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్, ఈ రెండింటి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి వచ్చేది 10th సెకండ్లో ఉండే డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. సో మనకి ఆల్రెడీ x minus x naught nకి ఫార్ములా ఉంది. అదేంటి? v naught into n ప్లస్ v naught, దిస్ ఇస్ నాట్ v naught n, v naught is a subscript and into n ఆఫ్ a n square మైనస్ v naught into n-1 plus half a into n-1 whole square. దీన్ని కొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం మనం ఇప్పుడు. ఈక్వేషన్ మనం ఇలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఇలా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. సో ఈ ఈక్వేషన్ ఏం చేస్తున్నాం మనం? జస్ట్ దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాం. v naught into n రాసుకుంటున్నాం, v naught ఇలా రాసుకుంటున్నాం, n-1 హోల్ స్క్వేర్ని సింప్లిఫై చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ యాజ్ టీజ్గా ఈక్వేషన్ ఇలా రాసుకుంటున్నాం. సో మైనస్ v naught n మైనస్ v naught, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, సో ప్లస్ v naught n రాసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ. ఎస్, ప్లస్ ఉంది, ప్లస్ హాఫ్ a n స్క్వేర్, బట్ ముందేముంది? మైనస్. సో మైనస్ హాఫ్ a n స్క్వేర్. సో ప్లస్ హాఫ్ a ఇంటూ -2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మైనస్ ఉంది, an ఉంది, మైనస్ an మిగులుతుంది, బట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ an అవుతుంది. సో హాఫ్ a ఉంది, ప్లస్ ఉంది. సో ప్లస్ 1 తోటి హాఫ్ a మల్టిప్లై చేస్తే ప్లస్ హాఫ్ a ఉంటుంది, బట్ మైనస్ ఉంది కదా, మైనస్ హాఫ్ a రాసుకుంటాం, a/2 రాసుకుంటాం మనం ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయా, అండ్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయా. సో మిగిలిన టర్మ్స్ ఏంటి మనకి? v naught, a naught n, a/2. సో Sn ఈజ్ ఈక్వల్ టు v naught ప్లస్ ఏ కామన్ తీయండి, ఇందులోంచి ఏ కామన్ తీయండి. ఇక్కడ n వస్తుంది, ఇక్కడ హాఫ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ we're getting. ఎస్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ nth సెకండ్ అంటే ఈక్వేషన్ ఉపయోగిస్తాం. అదే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ n సెకండ్స్ అంటే ఇదే ఈక్వేషన్ ఉపయోగించాలి. x minus x naught ఈక్వల్ టు v naught ఇంటూ t ప్లస్ హాఫ్ a t స్క్వేర్. ఇక్కడ t ఈక్వల్ టు మీరు
10 సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకో ఈక్వేషన్లో ఏమొస్తుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ 10 సెకండ్స్ వస్తుంది మొత్తం. బట్ ఇదే ఈక్వేషన్లో n ఈక్వల్ టు మీరు 10 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మీకు, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇన్ 10th సెకండ్. 10th సెకండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ 10 సెకండ్స్. మొత్తం 10 సెకండ్స్లో వచ్చిన డిస్ప్లేస్మెంట్ రావాలంటే ఈక్వేషన్ ఉపయోగిస్తాం. ఓన్లీ 10th సెకండ్లో అంటే 10th సెకండ్ అంటే 9 సెకండ్స్ తర్వాత అండ్ 10 సెకండ్స్ మధ్యలో అక్కడ వచ్చిన డిస్ప్లేస్మెంట్ రావాలంటే మనం ఈ ఈక్వేషన్ ఉపయోగిస్తాం. హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్. ఎస్, నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వేర్ వి యూజ్ దిస్ కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్. సో కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏంటి, యూనిఫామ్లీ యాక్సిలరేట్ మోషన్లో వచ్చే ఈక్వేషన్స్ మనం కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సో వెన్ ఎవర్ ఏ బాడీ మూవ్స్ విత్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ దెన్ వీ కెన్ యూస్ దీస్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఏ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఆర్ వర్టికలీ ప్రొజెక్టెడ్ బాడీ. దిస్ ఇస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ మోషన్. సపోజ్ మనం ఒక బిల్డింగ్ మీద ఉన్నాం, ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ అనుకుందాం. సో దీని మీద నుంచి ఒక చిన్న బాల్ తీసుకోండి, ఒక చిన్న బాల్ తీసుకొని వదిలిపెట్టండి. దీని యొక్క ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత, ఆర్ v0y అవుతుంది. v0y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమని చెప్తాం మనం, 0 మీటర్ పర్ సెకండ్. అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం, దీన్ని చిన్నగా ఇలా వదిలిపెడుతున్నాం. మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఏముంటుంది, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0నే కదా. వదిలిపెట్టిన తర్వాత క్రమంగా ఏమవుతుందో ఇది కిందికి, దీని యొక్క వచ్చినప్పుడు దీని యొక్క స్పీడ్ పెరుగుతుందా లేదా, స్పీడ్ పెరుగుతుంది. పెరుగుతూ ఇది ఎప్పుడు టైం t ఈక్వల్ టు 0 సెకండ్ దగ్గర ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0. బట్ ఒక సెకండ్ తర్వాత ఏమవుతుంది, కొంత కిందికి పడుతుందా లేదా, కిందికి వస్తుంది. దీని యొక్క స్పీడ్ ఏమవుతుంది, స్పీడ్ బికమ్స్ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్. స్పీడ్ వచ్చేసి 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటాం. అదే వెలాసిటీకి వస్తే మనం డైరెక్షన్ రాసుకుంటాం, vy మైనస్ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్. మైనస్ సైన్తో ఇండికేట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే మన కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఇలా కనుక తీసుకుంటే ఇటువైపు ప్లస్ x యాక్సిస్, ఇటువైపు ప్లస్ y. అంటే డౌన్వర్డ్ ఏమున్నట్టు, ఇటువైపు మైనస్ x యాక్సిస్, ఇటువైపు మైనస్ y యాక్సిస్. సో బాడీ ఎటువైపు ఫాలో అవుతుంది, ఇక్కడ డౌన్వర్డ్ ఫాలో అవుతుంది. కాబట్టి బాడీకి నెగిటివ్ వెలాసిటీ ఉందా, పాజిటివ్ వెలాసిటీ, నెగిటివ్ వెలాసిటీ ఉంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్పీడ్ ఈజ్ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ యూ కెన్ సే, బట్ వెలాసిటీ ఈజ్ మైనస్ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్. అది ఎప్పుడు 1 సెకండ్ తర్వాత. ఇంకో 1 సెకండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది, కిందికి వస్తుంది కదా, వెలాసిటీ ఇంకా పెరుగుతుంది, స్పీడ్ ఇంకా పెరుగుతుంది. స్పీడ్ వచ్చేసి ఎంత అవుతుందంటే 19.6 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. బట్ వెలాసిటీ వచ్చేసి మైనస్ 19.6 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది. అంటే మనకి ప్రతి ఎవ్రీ 1 సెకండ్కి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ స్పీడ్ పెరుగుతుంది అంటే వెలాసిటీ తగ్గుతుందని చెప్పచ్చు. హియర్ యాక్సలరేషన్ ఎంత ఉంటుందంటే ఇక్కడ మైనస్ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. యాక్చువల్లీ మైనస్ సైన్ ఎందుకు వస్తుందంటే, సో యాక్సలరేషన్ పాయింట్స్ డౌన్వర్డ్. సో మన కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో ఇలా కనుక తీసుకున్నప్పుడు ఇటువైపు కనుక యాక్సలరేషన్ ఉంటే పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్, ఇటువైపు కనుక ఉంటే పాజిటివ్ యాక్సలరేషన్, బట్ డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది కదా, సో కిందికి ఉంటుంది కాబట్టి మనం నెగిటివ్ యాక్సలరేషన్ చెప్తాం అనమాట. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జనరల్గా మనకి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఎ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అంటే ఏమని చెప్తాం అంటే మైనస్ జీ అంటాం. ఏ ఈక్వల్ టు మైనస్ జీ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 9.8 మీటర్ పర్ second square. So in the case of freely falling body or vertically projected body, we can use equations of motion. Now let us take one more example. Yes, suppose here we have ground. Now we have a ball. Now project a ball with upward velocity. Let us call v0y. v0y is equal to, let us project this ball with velocity 49.0 meter per second. So as it moves up, what happens to its velocity? Decreases. Of course, speed also decreases. So this is the time t equal to 0 seconds. So after 1 second, the ball moves from here to here, but velocity, let us call velocity will be decreased by 9.8. So the velocity will be 39.2 meter per second after 1 second. So after 2 seconds, at time t equal 2 seconds, the velocity decreases further 9.8 meter per second. So the velocity will be, still it is moving upward, but the velocity is 29.4 meter per second. At time t equal to 3 seconds, the ball moves from here to here, velocity will be 19.6 meter per second. At time t equal to 4 seconds, the ball will be here, still it's moving upward direction, velocity will be decreased by
9.8 meter per second again, and here you will get 9.8 meter per second. At time t equal to 5 seconds, the ball will be here and velocity will become 0. If you observe here, so for every 1 second, what's happening is the velocity is decreased by 9.8 meter per second. Of course, the ball is moving upward, but what's happening to its velocity? Decreasing, and whenever it reaches top point, its velocity becomes 0. And after that one, again what happened? The ball will be falling down. When it falls down, what happens to its speed? At this location, 9.8 meter per second, and at this location the speed will be 19.6, but velocity we are supposed to say minus 19.6, because when it moves upward we say positive values, but when it falls down, the values the values are supposed to we are supposed to show velocity with negative sign. So here the velocity will be minus 9.8, here the velocity of the ball will be 19.6, that is downward, and here the ball will be moving down with velocity minus 29.4, and here the velocity will be minus 39.2, and here the velocity will be minus 49 meter per second. దట్ మీన్స్ మనం ఎంతైతే స్పీడ్తో పైకి వేస్తామో బాల్ అంతే స్పీడ్తో కిందికి వస్తుంది, బట్ వెలాసిటీ సేమ్ అని చెప్పకూడదు మనం. ఎందుకు? పైకి ఉండే వెలాసిటీ పాజిటివ్ అంటాం, కిందికి ఉండే వెలాసిటీ నెగిటివ్ అంటాం. ఇక్కడ మనకి యాక్సలరేషన్ అంటే ఏమంటాం మనం ఇక్కడ? ఏ ఈక్వల్ టు minus 9.8 meter per second square. అంటే ప్రతి ఎవ్రీ 1 సెకండ్కి వెలాసిటీ ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది? 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ పర్ ఎవ్రీ 1 సెకండ్. తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? వెలాసిటీ తగ్గుతుంది, కాబట్టి ఏమంటాం మనం? మైనస్ ఆర్. ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ యొక్క యాక్సలరేషన్ ఏమంటామంటే మనం మైనస్ జీ అంటాం. మైనస్ జీ అనకుండా minus 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అంటాం. దీని అర్థం ఏంటి? minus 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ పర్ ఎవ్రీ 1 సెకండ్. ఫర్ ఎవ్రీ 1 సెకండ్కి వెలాసిటీ ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది? minus 9.8 meter per second. Hope you understood how to use this acceleration for freely falling body. Yes, we will solve the problems on this kinematic equation in the upcoming classes. Now I want to explain how to find instantaneous velocity and instantaneous acceleration using position function. So for that one, let us take an example. Suppose x is equal to some 4t cube, this value is given, or మీరు చెప్పినట్టు x of t is equal to 4t cube ఇలా ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చేసి మనకి ఒకనొక టైం దగ్గర మనల్ని ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కానీ ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సిలరేషన్ కానీ కనుక్కోమంటారు. సపోజ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ కనుక్కోవడం ఫార్ములా ఏంటి? v is equal to dx by dt. సో dx by dt అంటే ఏం రాసుకుంటాం మనం? d by dt of 4t cube రాసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ 4కి ఏం రాసుకుంటాం? 4 యాజిటీస్గా రాసుకుంటాం. సో d by dt of t cube. సో పవర్లో ఎంత ఉందమ్మా? 3 ఉంది కదమ్మా. సో 3 into t power 3 minus 1. ఈ ఈక్వేషన్ రాసుకుంటాం మనం. ఈ ఈక్వేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి? d by dx of a into x power n కనుక ఉంటే ఫస్ట్ ఏ పొజిషన్లో మనకు 4 ఉంది, ఏని యాజిటీస్గా రాసుకుంటాం. సో x power n ఉంది కదమ్మా. సో n into x power n minus 1 ఇలా రాసుకుంటాం అనమాట. రైట్. సో ఇప్పుడు 4 is 12 into t square అంటే 12t power 2. సో దిస్ is the velocity function we are getting. Now I want to find instantaneous velocity at time t equal to 1 second. t equal to 1 second దగ్గర నాకు ఇన్స్టంట్ వెలాసిటీ కావాలంటే ఏం చేస్తాం మనం? ఈక్వేషన్లో t పొజిషన్లో 1 సబ్ చేస్తాం. 12 into 1 square అంటే ఎంత వస్తుంది? 12 meter per second. Suppose I want to find instantaneous velocity at t is equal to 5 seconds. సో t ఈక్వల్ టు 5 సెకండ్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి 5 సెకండ్ దగ్గర ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ వస్తుంది. నా ఇదే ఫంక్షన్ ఉపయోగించి ఇప్పుడు పొజిషన్ ఫంక్షన్ ఇలా ఇచ్చాడు, యాక్సిలరేషన్ ఎలా కనుక్కుందామో చూద్దాం మనం. సో యాక్సిలరేషన్ ఎలా కనుక్కోవచ్చు మనం? యాక్సిలరేషన్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటి? dv by dt. మనకి పొజిషన్ నుంచి ఫస్ట్ ఒకసారి పొజిషన్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే కనుక మనకి వెలాసిటీ ఫంక్షన్ వస్తుంది. వెలాసిటీని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? యాక్సలరేషన్ వస్తుంది. చూడండి, d by dt ఆఫ్ వెలాసిటీకి ఏమొచ్చిందమ్మా? 12t square. 12t square ఉంది. సో ఇప్పుడు 12 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి యాజ్ ఈజ్గా ఇలాగే రాసుకుంటాం. t పవర్ ఎంత ఉందమ్మా? 2 ఉంది కాబట్టి 2 into t power 2 minus 1. 12 2s are 24. 24 into t power 2 minus 1 అంటే 1 మిగులుతుంది కదా, మనకి t రాసుకోవచ్చు. అంటే a ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత ఉంది? 24t.
నా ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సిలేషన్ అట్ టైం t ఈక్వల్ టు 1 సెకండ్ దగ్గర కనుక్కోమంటే ఏం చేస్తాం మనం, t ఈక్వల్ 1 ఇందులో సబ్ చేస్తాం. సో a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24 ఇంటూ 1, సో 24 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అదే t ఈక్వల్ 2 సెకండ్ దగ్గర కనుక్కోమంటే ఇక్కడ 2 సబ్ చేస్తాం, 24 ఇంటూ 2, సో a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 24 ఇంటూ 2, 48 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. సో దిస్ ఇస్ ద వే వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ వెలాసిటీ అండ్ ఇన్స్టంటేనియస్ యాక్సిలేషన్ యూజింగ్ పొజిషన్ ఫంక్షన్. ఇలా కనుక మనకు పొజిషన్ ఫంక్షన్ ఇస్తే ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, మనకు వెలాసిటీ ఫంక్షన్ వస్తుంది. వెలాసిటీ ఫంక్షన్ ఇంకొకసారి విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యాక్సిలేషన్ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఆ ఫంక్షన్లో మనకి టైం వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్ వస్తాయన్నమాట. హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్.